Короче, начну я играть в непонятную для меня игрушку. Просто опробование Твича. Многие, возможно, уже сидят в Твиче, или смотрят, либо записывают. Я этим никогда не занимался. Поэтому и попробую. Эту загрузку я уже запускал, наверное, раз 5. Why stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny when you go out of this world to the Halcyon colony. Да, кстати, не в полный экран у меня идет, надо заметить. У меня просто 27 фильмов. Полный экран в любом случае не сможет быть. Хотя бы как-то. Hundreds of thousands of colonists left adrift out here forever, just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. Пока что я понимаю, что чувак просто нашел дрифтующий корабль, где якобы колонисты сидят, и сейчас якобы их будут выпускать. Проницательность влияет на бонусный урон попаданий в голову и в слабое место. Сила влияет на урон, наносимый оружием ближнего боя, и на максимальную грузоподъемность. Хочу в ближнем бою брать. Ловкость влияет на скорость атак в ближнем бою и скорость перезарядки оружия дальнего боя. По 10%. Интеллект влияет на бонусный урон критического удара. Кстати, можно. Медицина, наука. Личность. Привлекательность влияет на репутацию во фракции и восстановление умения напарников, обновление умений. Даже не знаю, что это еще. Твердость духа улучшает ваши природные способности, восстанавливать здоровье. Неплохо будет. Можно еще раз интеллект. И также опять восстановить здоровье. Ну, это не знаю. Ну грузоподъемность, кстати. Грузоподъемность можно таскать все, что можно. О. Ближний, дальний бой, легкое оружие. Не знаю. Какое оружие я буду стрелять? Уклонение. Общее движение. Это просто. Доступно. Things tend to vanish off tables whenever you're around. You could make a vicar doubt the law. Общение пусть будет. Технология лидерства. Это все, что ли? Ближний бой, дальний, ну пусть будет дальний бой. A gunslinger. Oh, they're going to tell stories about you from here to Hephaestus. Это еще будет. Квалификация. Ага. Фига себе. Ну все, я вижу. Решительность, длительность действия напитка, блок, убеждений. Кстати, младший кассир с правом самостоятельной работы. Специалист по уровню заводской рабочий конвейерной специализации.
Фермер, питатель пищевых добавок, сборщик приятноудовитель, о, младший медицинский техник, это неплохо, инспектор по безопасности, младший научный сотрудник уровня так, наука, помощник. Это мне понравилось только чисто что, кассир, Working your убеждение. way up to provisioner? Блин. Вот дальше, да? Фермер. Safety inspector. Oh, they must have meant bribe collector. Чисто форс по приколу. Ну, тут эта фигня, не знаю, он толком ничего не дает. Выбрать просто инспектор по безопасности, так как если мы будем бегать и стрелять. Вот это неплохой. Good for Начально. you. Don't let the board tell you Для what you're человека в meant to ваших be. навыках должность колониста заказалась весьма неплохим началом карьеры. Расширение арсенала, ареала, человечества, освоение космического. Короче, так. Женщина, мужчина, интересно. Так, в общем, женщина. Допустим. Если я ему... Нормально. 8. Мне такая, что я расист. Она все эти лица думаю, е-мое. Видите, 8 цвет кожи. Черный, я думаю. Теперь голубой. Мягкий. Вперед, глаз будет. Идет такой. Рот. Щеки. А прическа есть? Понятно. Еще какой-нибудь под 0,3, какой-нибудь лысенький. Кстати, о, вообще надо. Допустим. И бровей, что? Ясно? О, мы набрали. Ах ты. Все. О, борода. Идет цвет по волос. Грим. Ангиш. Возраст. Допустим. Дальше. Как вас зовут? Как его зовут?
Я не знаю, какой-нибудь... Как оно на английском будет или на русском? На русском можно? Какой-нибудь, я не знаю. Пусть будет вообще нормально. Роди какой-нибудь. Дальше. Наверное, да. Looks to be your lucky day, my friend. А он их себе забирает. Мысли. Not likely, bootlickers. Initiate skip jump. Я понял. Естественно. Status. Structural integrity down 25%. Power levels down 20%. Skip drive. Точка на корабле. Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? Bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your Вообще fellow остальных colonists. спасать. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable И bounty on зачем my он head. вообще спасает? Чем он Now, хочет сделать? my ship is Делать? inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in Если он бы position. неправильно выбрал Good человека, luck. я такой сказал бы, иди нафиг. Good luck. Кажется, он улетел. Как там говорили, что игра похожа на Fallout? Только типа Fallout здорового человека. Can you hear me? Is this thing working? Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry. I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. All the colonists are counting on you. Имя ты. На землю летим. Такие системы ПВО, короче. Может что-то летит, ладно. Это систем прошло не так уж и много. Не как Fallout. Как там? Да? Ah, you've landed. Good. Hawthorne should be close by. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot.
I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Oh well, no sense in letting his ship go to waste. Бывает. Ладно, стоп. О, нифига себе, с чего это? Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Shame about the whole squashing thing. Nasty way to go. Как сломали. А все выдержал? Оружие. Ну ты понял, да, график? Врага. Это так. Ага. Пиво, пиво. Смотрим. Допустим, нет. Easy now. You've been frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects. Говоришь, что? Здесь было. Вот человек. Hey, you, come here. You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, law, that stings. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Hope you don't mind me omitting this little exchange from my report. Spacer's Choice doesn't like us accepting outside help. We were out on patrol. I saw a marauder camp. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here. Gibbering, flesh-eating, law-breaking, Some hullhead grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Конечно, там одним выстрелом. Вот я скажу за помощь. Yeah, okay. You look like you know your way around a gun. Got some spare ammo. Not И counting пусть, the давай bullet on my пульку заберу. Here, you can have my saber too, for patching you up and all. All Ah, Spacer's bleu. Choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best? Yes, nailed it that time.
You hit your head or something? You're in Emerald. Edgewater's a little ways down. Пойду. О, у меня пистолет появился. Это что-то. Damn it, my ears! Ugh. Oh, what just happened? Can you hear me? What in the hell? Их еще убивать можно. Да, это спалился, что сразу. Как-то легко, мне кажется. Меньше есть. Где его меч, а где мой? Все скорее. Все скорее какой. Банан. Это все брать можно. Эх, Fallout какой. Туалет. Как убить? Это сейчас не надо, да. Ну ладно. Здесь можно остался? О, конечно. Это что? Ты остался на него? Короче. Враги? Враги. Лучше. What in the blazes? Where'd you come from? Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Gall on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. Really? How is he?
Shouldn't have done that. Spacer's Choice family ain't authorized to receive medical aid from off-brand physicians. We'll see him back to Edgewater, just as soon as I cross these marauders off with the swift, cost-efficient fury that's made Spacer's Choice the most trusted brand in personal defense. I just, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs some. Нифига тут читать. Тут перед трудностью поспорить, вы бы заставили этих мародеров рассказать, где владелец. Пожалуй, в пункте бросать контент, вам придется поступать. Перед разговор. И не ложь за деньги. Well, sometimes. Management's real good at cost-benefit analysis. But, see, you know what? Ты прав. Пора разобраться с мародерами. Отлично. А, типа, можно было саму их убить, а можно... Просто как в атаку побежал, а ничего там подождать, там, меня, там, других. Брать можно? This is gonna take a lot of paperwork. Please be informed that this vessel contains no valuable plunder. Marauder, please be informed that ignoring me is dangerous for your health. Я не мародер. Smile for my surveillance device, Marauder. I am tracking your every move. Понятно. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Please be informed that I am authorized to use violent. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an order. I detect an elevated heart rate, indicating dishonesty. Please prepare your adjustment procedures initiated. Disengaging Отлично. airlocks. Preparing to eject. You are still here. My deception protocols have Только failed. такого вот I заблуждения have been сработали. programmed to Мужская express программа выражения disappointment. разочарования. This vessel is the registered property of. I am incapable of accepting orders. I deduce from the tone of your voice that Captain Hawthorne failed to meet you at the. I understand. I will require some time to I am programmed to take orders exclusively from Я понимаю, Captain при Hawthorne. оплате должны быть If I капитаном accept Хортом. your Вы orders, понимаете? well done, Captain Hawthorne. I see your power. Unfortunately, our engine is currently Исправно. inoperable. Двигатель. Our main drive suffered a critical power failure. Экстренная The main посадка. drive's power regulator has been irreparably damaged. Инженер. Инженер. Что-то инженер или что? Astutely observed. However, the probability of locating a power regulator within a worker settlement falls within acceptable parameters of certainty. High-capacity power regulators are sometimes employed in the electrical networks of worker settlements. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity История cartridge. капитана. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne,
As the registered proprietor, Да, я понял. Это охотно был. thank you. I Окей, все appreciate best окей. of luck in your search for. Отлично. Вау, второй уровень. Сегодня до этого не знаю, конечно. Нет, это реклама. If your equipment is in need of repair or modification, the Crux 2000 workbench is at your Лучше будет. disposal, Captain. Ловик. Как продукты ремонтировать, получать изменения ранее, чтобы вы всегда были в улучшенной форме и готовы к бою. Что ж, писать. Я тебе не- Окей. Want to be a brand new you? Try out our respecification machine. Переродиться. Интернет Alex источники. installed it himself, right before he died. Где-то мощь. Например. The ship's engines cannot be powered until a replacement regulator has been properly installed. Так, ладно. Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Ты корабль. Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, That's well, it. mister, you owe Spacer's Choice a hefty fine. У меня нет там был только золотого вашего друга. Yeah, fair point. I'll let it go this time. If you're looking to help, Edgewater's not too far. Just follow the road. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before. Есть преступление. Доступны очки навыки. Посмотрим. А, ну. Это карта. Побежать, а? Нашу не надо было? А, нет, да. Не нравится, блин. Где Алекс? Ну понял, да. Остался не для меня.
Без насколько здесь большая карта. этой игры. Whoa, hey, where'd you come from? Если вот разница. О, лаги пошли. Don't go ambling out in those hills. That's marauder territory, friend. Да этих командиров уже их перебил. You talk too pretty for a marauder. Most of them just grunt and yell. Ain't safe out here. You'd best head into town. I'm being vigilant. Don't want to get blindsided by some Oh, worse. Вау. Unemployed cannibals. You ever Пойдем его. Well, if you're gonna go headhunting, talk. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. Name Silas. Junior in. А, ну гробовщик. Definitely not the junior in here. If you've got business inquiries, you should stop by. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Того, что ну здесь предлагать. Edgewater is a company town, board-owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites. We rent them from the Я company. думал, компания Renting могила. means money. А еще больше увеличился, да? Эти люди платить за их собственную могилу. Quotas, mostly. Got a backlog of graves to fill. Bodies won't... Four workers still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig, and Martin Ab... Conrad's got a barbershop in town. Phyllis works at the cannery most hours. Abernathy... I ain't seen him in a few days. His domicile is near the cannery. You'll find... Yeah? Допустим, что-то у него. Former people, yeah. Marauder. Flesh. Так много слов в этой игре, то есть надо все читать, да? You could look at it that way, I suppose. You could look at it, but you'd be wrong. Every now and again, Я даже не знаю, это надо слушать. Hank works. Да. Рано можно разговаривать. Huh? What? Активность корпорации. Перегрузка графики. Открывай. Лаги, да. Ладно, я понял, что в эту игру я особо не поиграю. Записать свое видео я попробовал. Так. То есть задания тех, которые я взял. Я сейчас задание смотрю. Ник. Случай, могильное дельце. Выбрать активно. О, пойдем. Берем людей. Где? В городе? Деньги соберем, себе их оставим. Классно я придумал, да? Yes, Mr. Thompson. I'm fine, Mr. Whoa,
Did Mr. Thompson send you? Возможно. Well, you Знаешь, tell кто Mr. зовут? Thompson I'll be right at my post. А, на посту Tomorrow. завтра же. Bright and early tomorrow. Because I'm definitely not plagued. As spry as a spring. Это летела ваша бармата. And what are you doing here? Делаешь, быстро Visiting? шел. Ты что сразу борзеть начал? Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to... Sounds like he's already told you. You may as well hear it from me. Я скажу, dying. я умираю, мне уже I'm not подготовить. long for this Собственно, world. происходит. The date of my expiration is fast. Понятно. It's plague. Has to be. Silas knows. He knows I got one. У вас паранойя. У вас это ужасно печально, дорогие. Давай деньги, я пойду. I am? Помоги мне No, заклад, help me. помоги. Я все плачу. Он отплатил? There's a cache of anthracillin tucked. А, то I есть... need you to break in, nab that medicine, and bring it back to me. You will not find... It is a reality of life in the... I tried medicating myself with adrenatime. Anyway, I can't just buy medicine. Distribution of medicine is strictly prohibited to any workers beneath the acceptable margin of health. Company policy. More like the company will treat me because... Не с этим здоров. So you... Ну да, я не знаю. Потом посмотрим. And read what it wrote me. Ну да, пусть. Научим здесь украсть. Это же... You're making a mistake Так, следующий. working for Давайте. Abernathy. Так, чисто в дом чего куда идти. Please don't touch anything. Your physical hygiene. Гигиена, как вирус. Застришь, как нет. So everyone, I'm Conrad. You will. Как тебя зовут? Нужно починить корабль. Там меня запылен пад. Почему? A ship? Dear me. You seem to have lost the ability to distinguish between reality. I don't approve of fantasizing. It's a dreadful habit, corrosive to the mental faculties. You ought to let the vicar take a look inside your head. Викарий? Vicar Maximilian, Местный представитель our man from the ОНМ. OSI, here to spread the message of science. You'll You'll find him in our local church. Ah, gravesite fees. Silent. As broke as pie crust, friend. Bidless, I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire, I expect Silas to toss me. With what? Tell Really? Silas I can't afford to pay. And that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction. Not a bad idea. But I'd need some kind of collateral. My pair of lucky clippers. Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have anything to give. Much. Понятно. Денег нет. Если надо, то вытащить. What? Oh? Am I in the company of a fellow doctor? I am a spacer's choice. Go. Что с ним сделать надо? Еще. What can I do for you? Давай. А, ну ты придумаешь, как ему заплачено.
А закрыто. Хранить можно? Вон ноутбук заложи. А, это. Неплохо. А мне пора. Так, всё. Здорово. Вот это вот, понимаю, игра. Лагает. You the new worker? Whatever. Make it quick, Tenderfoot. I'm busy. Foreman Granger. Mind those words don't come out of your mouth unless proceeded. Shit. Silas still on about that. Here, take the fees. Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid. If you're not familiar with board law, law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Shame though. Eugene was a good worker. Понятно. Woke up one morning and put a round through his upper story. Проснулся Can't как кто-то imagine в быту why. себя пулю в The лоб. kid was Обычное doing all утро right at в his России. desk. We all thought he was an upstanding receptionist. Just between the two of us, I'm pretty shocked his weapon didn't misfire. Spacer. Not half as awful as suicide. Да, When зачем не one of your сделать ему workers commits a crime, вступление? the entire town pays for it. In other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset, we would have had to pay out of pocket to Spacer's Choice. Ну понятно. All I know is Silas asked me. Ну понятно, короче. Тут летает. Так, деньги взяли уже с двоих. Ого, по крысам у них тут. Так, не было кражи. Арестуют за кражу шкур крыс. Угу. Инжет на тебе. А враги, кстати. А ты? Желательно. Автомат. А, скрыться, даже мародеры. Вот враги.
Я уже испугался с мародерки. Сейчас почему все заброшу. Растения интересные. Город, заметьте, очень маленький, там жителей буквально живет очень мало. Трупов больше, чем мне кажется. Fancy threads. That... You run into any... Conrad's barbershop is a yawning pit that swallows his every bit. I keep telling him he should cut a few... You gotta put the squeeze on Conrad. Find some dirt on him. Maybe check his back. Grave digging's a fu... Yeah? Well, yeah. Так, ну... Идите на... Враг убит. Thank the law. I've been requisitioning back. You ever swung a truncheon? Let me see your rifling stance. The war! The coming apocalypse! Цвета, Man человек против versus машины, machine. отлично. I'm talking about That's right. That's what I've been saying. Auto-mechanicals. When the swarms of mechanicals come clanging on over that hill, where... Сопротивление. I've been gathering up a war chest over the years. Saltuna cans, mostly. Some Spacer's Chaw. Few bit cards. I'll reward you for your aid. Enlistment fees. Yeah, I suppose. Wouldn't want to give the resistance a bad name. Ты знаешь, какая у меня репутация, то есть уважение. They have sent a scout. This scout must not be permitted to return to its base of operations. Окей, это сделал. I told Silas I'd pay my dues if he agreed to join the resistance. Guess this means he's finally heard the calling. Ну как, он просит небольшие надбавки, чтобы обеспечить ускорение. Mechanical repellent! A stroke of inspiration Вот from the какой law минуты itself. сразу для такого случая. Yeah, I've О, been мне еще saving- денег дали. Ну давай. Ладно, это все. Дальше что? У нас.
Интересно, почему это Fallout здорового человека? Мне кажется, мне Fallout побольше понравился. Понимаю, что Fallout он более такой известный. What can I do for you? You know about Eugene? Я умею читать мысли. You were probably poking around my things. Eugene's golden teeth were a family heirloom, representing 3... Ну, That's unthinkable. Eugene's body and all rare earth minerals contained therein. I can't ask Silas to dig up a man's body and pry a few... ну, думаю, вам придется сделать, может, викария впустить вам этот грех. The good vicar... А, викарий Here может you бухать в этом. are. Gravesite papers affixed with my signature and an eye... Eugene was not a suicide. He put a bullet in it. I was the one who prepared Eugene's... Eugene... We can all thank our lucky... Ладно. Его убить, короче. Гаси монстр какой. Было бы красиво. Если бы компьютер стянул. Да? Something I can do for you? You run into reliable work from a freelancer. And I'll buy you a drink sometime. Где-нибудь. Something I can do. Yeah? What about him? Не, про золотые зубы говорить. Может, мне что-нибудь Yeah. припадет. Funny thing, the night we were supposed to commend his body to the earth, I had his grave all dug up and ready. When I woke up, his body was тело не gone. пропало. Spirited away. Vanished. The footprint... Let me know if you find it. А, то есть мне еще надо найти будет, отлично. The colony ship? Are you talking about that old rumor? Some great big starship. Ain't heard that one since I was but a stripling. Can't say it was terribly convincing far as rumor. Ты спрашиваешь. Hope's just a rumor, friend. Ain't... Очень древний. Может, ты просто Maybe перегрелся without на the солнце? sun Где-то too солнце low. сегодня. Why don't you head over to the cantina? Get your... Look, I don't know what's got you Знаешь, caterwauling взорвал about hope this, одежду. colony that, but you need to stop. Значит, наживешь неприятности. Trouble's in the asking. Or don't much care for folk running there. Ладно. До доброго. Всё. Дневник. Качественное побочное задание побольше стало. Или лекарство из тайника. Кстати. Ладно. Если другое задание. А, давай я основное задание. Чтобы закончить пробное видео. Одним зрителем рекламным. Или 1 час 20. Что? Кто из них буфет, кстати? Это... I don't know you. Откуда ты меня знаешь?
I know every face that walks through. I don't Нифига. know what you're about, but this here's a spacer's choice drink. You really think so? That's kind of you. I've been... Guess I misreckoned you. Sorry about that. I can get you a drink if you'd like. Gotta ask you to enjoy your beverage within the premises, though. Coming right up. Ну давай, чайфик. Навык торговли. Навык торговли. А, это торговля будет. Сколько у меня? 40, да. Скидка 1%. Что продать? Сейчас я могу продать. Оружие тебе нужно? Что продать? Пиво. А продать хлам, смотри. Из них хлам было. Правда, яблоко. Ладно. The grease monkey, Argo? Здрасте. I'm sorry, Mr. Thompson, sir. You asked why it's taking so... Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but know... Of course not. I don't have that. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Корабль. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. Ты чё вообще? Я с ним I beg your разговариваю. pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another... Поджарится. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that... Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Почти I was not заброшено. entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not Надеюсь, там legally... живут люди. No, I do not imagine they will be pleased. But like a... The Ну нет, для people даже living in the зонтик botanical работа, labs, дезертиры, бывшие работы. they're deserters, Они вернутся. former workers. I need them back. Посмотрим. Good law, no, I don't want you killing anyone. Least of... My hope is that by cutting Я off their правильно сказал, power, да? you will convince... Ну ладно. Speak to their leader, Adelaide. То Tell есть их her the лидером, power's скажи, about что to go, электрическую сеть. and that it's time her band Или of банки, deserters came back to town. свяжемся. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that you will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine. And Пришел такие ребята мне. Ну, так же быть, знаете, коды, знаете, человека, иди. А кто я, что я? Great! I got my wrenches and diagnostics. well, I am glad to hear that. Для новых менеджеров. Напарники. У вас новый напарник. Который сопровождает вас во время приключений. Ну, короче, как в Скайриме, да? Какой это Fallout, либо Skyrim на минималках.
Разобрал. Давай, давай. Посмотри. Hey, mister, can we talk? Sorry. You got a minute? Ну, не в лифте, конечно, да, поговорить. Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want... It's just... Mr. Thompson has his own view on matters, on account of it's his job. To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left. Допустим. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. It just... It don't seem right to me, mister. Понимаешь, что I think неправильно. you should talk to the town's vicar about it. Каким Max, викарием? Samus. Я тут маг. Thanks, mister. That's what my dad used to say. Пойдем поговорим. Привет. Давай с этим поговорим. А, I've always проповедник. felt weird in here. It's too clean. Yes, what is it? You're an outsider. Fantastic. And Ms. Holcomb as well. How rare to see you out. Just tagging along, Vicar DeSoto. I so rarely get new people to talk to. Понятно, новые люди. But what? I thought you would talk to him. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in Я не single знал, что words, and отвечать. slink Ну away. ладно. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my... Идите. Depriving them of safety from the marauders, and Ну да. I can see why that trouble. Или Ms. Holcomb has a просто soft heart. мягкое сердце. Always Потому has, что if you believe the talk. перед разговором. Что ты нам посоветуешь, что скажешь о группе? Ясно, понятно, может быть закруглее. Assuming your goal is Спасти to как save можно as many больше as людей, possible, тогда then вам you should нужно bring собрать everyone всех together. вместе, переключить Send the power to подачи Edgewater и and дезертиров convince the в deserters to return to the fold. один год. Ага, просто уговорить всех собраться, возьму себе на заметку. Похоже, теперь мне полно дел, спасибо за это. Not if Хотя things are можно. left to stand as they. If you don't mind a Более bit of себе один unsolicited представитель. Будь осторожен с advice, be путями. cautious on your way to Когда the опасно, geothermal чем plant. можете показать на первый is not a- взгляд. Barely escaped with my. Понятно. А, подожди. It's a handwritten journal. Ник забрать. Давай прочитал книгу. Это мне сайт не Any дал никакого. progress on that? А что, другому не скажешь? Whoa. Ну, понятно, короче. I'm simply bemoaning the. Yeah, I must. Yes. Okay. And thank you for pointing it out. Ник баранами It is назвал, wrong of me to получается. succumb Как to болото distress. назвал город. They. Some.
А все, что ли? В этом городе, наверное, все. Not the worst, unless it works worst. Works worst. Я вышел. С этой стороны. Ну да, стрелять там хотя бы умеет. Ну ладно. О. Странная природа на самом деле. Справочники. Где мне искать? Тут какой-то мусор. Деревья он валяется. Got it. Inside voices. Я не знаю, мне можно по стелсу убить? Тут большой мне не нравится. Тут стелс тут никого нет, я заметил, да? Ты остался? Хотя бы остался убивать, пиздец. Третий я. Первый, второй. Тут возле города уже какие-то мародеры. Ладно, идем дальше за книжкой. Учили модификацию. Серьезно еще. We're pretty good at this. Можешь чуть спрятаться хотя бы? Видишь ты? Прячься. Аж собака лежит. Неплохо. А откуда начнется хранение? Отлично. Побыром тех парней убить. Тут, значит, есть так.
Важных тут нет. Okay, gone quiet. Где граната здесь? Блин. И жизнь с ним. We did it! Ну, относительно она всех убила. Я так чисто вмешался. Кстати, ого, не патроны. Формули. Разница. Вес, вес. Броня мародера но многое повидал. Он пока целый, обеспечит какой-либо защиту, но мне не рекомендуется выходить в открытый космос. Разница. Он мародера. Это каска. Значит, да? Один натиск. Неплохо. Ну ладно. Давай. Где мой пулемет? Here they come! Как собак боюсь. А собак нет? Просто пулемет. Не тот пистолет, который. Это мы убили снайпера. Так, типа их разрешить. Убивал, что нужно. Я понимаю. Коробочка. Пять. 4. Пусть так будет. Похвала. Да. Готов.
Пока играю, я пока не понимаю, что сейчас происходит. То есть это нужно. Вот меня вообще- Есть смысл это взломать не делать? На вторжение, взлом замков. Что это на вражеской территории? Закрыть. Зависло. Что? Там не намек, что стримить заканчивать. Это занял? Лес. А, ну, типа книжку забрал, да, вы все? Ну ладно, справочник. Когда Кристина сбежала из дома, он спрятался в вышел к банку. Ключ книги из пещеры. Нифига. Ладно, всё. Закончил тут. Прикола посмотреть. Как это устроено. Во-первых, игру посмотреть. С другой стороны. Это будет записано. Это да.